Friends, please submit your attendance in chat box. I am going to save the chat box. Amruta Mane, please submit your attendance. Amruta, please submit your attendance. Amruta Mane, are you there? Yes. I am saving the chat box. Amruta, I am audible. अमृता माझा आवाज येतोय का तुला? अमृता माने, अमृता, अमृता माने. ओके ओके, ठीक है फ्रेंड्स. Today we are going to, we know that in till yet about 14 to 16 lectures are taken, and in that we see in detail the digital electronics. In digital electronics, we also know the logic gates. What is logic gate? What are the types of the logic gate? Basic logic gate, combinational or derived logic gates, then NAND and NOR gate as the universal building blocks, how the basic gates are formed or designed by using the NAND and NOR gate, and why the NAND and NOR gate is known as an universal latch or universal gate. After that, we are turned to the applications of the digital electronics, and that applications are the flip-flops. Then basically how the flip-flop is a bistable circuit, then how the truth table of the flip-flops, then RS flip-flop, RS clocked flip-flop, level clocked RS flip-flop, delatch. Then we are turned to the JK flip-flop, then positive triggered, positive edge triggered, negative edge triggered, how that will be operates, how the handed arrangement will be operate, and then lastly we came to the JK master slave flip-flop. Okay, in this way the syllabus of the digital electronic will be over, and here we complete the first topic of the first unit, that is digital electronics. Okay, today we are going to see the next topic, and next topic is, here I want to share the screen first, and next topic is, this is the next topic, that is transistor amplifier and sinusoidal oscillator. See here, the screen is visible, friend. Please respond anyone. That screen is visible, Tejasri? Yes. Okay, okay. Okay, that is the next topic today. We are going to start, that is the transistor amplifier and sinusoidal oscillator. There are two parts.
that is transistor amplifier, and second part is sinusoidal oscillator. These two are the different. Transistor amplification, that is transistor amplifier is the one of the logic circuit which is used to amplify the signal. To amplify the AC signal, transistor amplifiers are used, and that amplifiers are the basic part for the oscillator. How these two are the distinct? Transistor amplifier is the one of the circuit which is used for the process of the amplification. That is the transistor amplifier. Second is the oscillator, and in an oscillator, basically transistor amplifier is very important. That is first transistor amplifier and then oscillator. And these two topics, two different topics are studied in this chapter. First is the transistor amplifier. Before going to the amplification, process of the amplification or the process of the amplifier, just come toward the transistor. We know that there are the different components. We know that when the invention of the semiconductor was made by the William Shockley, H. Walter, and John Burdeen. These are the three friends. And in 1943, they invent the semiconductor, that is the germanium and silicon. That is the material which is not insulator, neither insulator nor metal. That is in between that insulator and metal, the semiconductor was invented. That is like the material like germanium and silicon is invented in Bell's lab by these three friends. And dramatically, due to the invention of the semiconductor, dramatically in the electronic industry was changed. Before the invention, the vacuum tubes are used. That vacuum tubes are the diodes, triodes, tetrodes, pentode, thyristors. That is the electricity is present. But after the invention of the semiconductor, all these vacuum tubes are replaced by the semiconductor devices. And what are that semiconductor devices? That semiconductor devices are the diode, triode, diac, triac, SCR, silicon controlled rectifier, UJT, unijunction transistor, like that, and transistor, like that. All these, the electronic industry in which the vacuum tubes are used, like that, all vacuum tubes are replaced by the semiconductor devices like the diode, triode, transistor, triac, diac, UJT, SCR, then JFET, FET, FET, field effect transistor. Means that the transistor, here the transistor amplifier word is used, in which the transistor is basic. And that transistor, that basic transistor is an semiconductor devices. It is an the semiconductor component. And we know that the semiconductor component are the applied component, and they are highly used in electronic industry for different applications. For different application. Then basically each component in electronic industry has a specific function. Like that, if bulb is used,
What is the basic function of the bulb? It can convert the electrical signal into light energy. बल्ब मी ऑन केला की इलेक्ट्रिसिटीचं लाईट एनर्जी मध्ये कन्व्हर्शन होतं. स्पीकर यूज केला तर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं साऊंड एनर्जी मध्ये कन्व्हर्शन करतो. माइक यूज केला तर साऊंड एनर्जीचं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्शन करतो. मीन्स दॅट in electronic industry, each and every semiconductor component has a specific characteristic, specific function for which that specific component is used in electrical circuit. Means that each and every component in electronic industry that may be called as an semiconductor devices, it has a specific function. It is used to do some work done to play his role in that circuit. सर्किट मध्ये अनेक कंपोनेंट असतात. रेजिस्टर असतो, कॅपॅसिटर असतो, बॅटरी असते, पुन्हा एखादा ट्रान्झिस्टर असतो, एखादा डायोड असतो, वेगळे 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 कंपाऊंड असतात. पण ईच कंपोनेंट हॅज अ स्पेसिफिक रोल. रेजिस्टर असेल टू रेजिस्ट द सर्किट, टू रेजिस्ट द इलेक्ट्रिकल करंट. मीन्स तो फ्लो ऑफ करंटला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनला आपल्यामधून पास व्हायला विरोध करेल. That is the specific characteristic, that is the specific role, that is the specific function of that resistor. Like that, each semiconductor component has its specific function, and that specific function is well played in that circuit by that component. Okay, we know that diode, that is the p-n junction, p-type semiconductor material is placed in the vicinity of the n-type semiconductor material, and due to the diffusion, in p-type semiconductor there is a majority charge carrier hole, in n-type semiconductor there is a majority charge carrier electrons, and in the vicinity of the junction, due to the diffusion, the holes are transferred toward the electron, and electron from n-type material are transferred toward the p-type, and they will be neutralized, and the region near the p-n junction will be neutralized, and it will be acts as a vacant, and the vacant means the lack of the charge carrier. The vacant region, the region is vacant means no charges are present, no holes are present, no electrons are present, and that lack of that vacant portion is known as a barrier. It means if the portion is the vacant, that is the absence of the charge carriers, then flow of the electron will be barrier. That is the flow of electron will be resist. Flow of electron will be not well transferred from one location to another location, because there will be barrier will be started. Means the in मराठी अडथळ्याची शर्यत मित्रांनो सुरू होते. ज्या ठिकाणी जंक्शन असतं त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन आणि होलचं काय होतं, डिफ्युजन होतं, आणि एकमेकाला ते न्यूट्रलाइज होतात, आणि न्यूट्रलाइज झाल्यामुळं काय होतं, न्यूट्रलाइज झाल्यामुळं एकमेकाला ते न्यूट्रलाइज झाले की तिथला पोर्शन व्हॅकंट होतो, आणि लॅक ऑफ चार्ज कॅरियर तिथे ऍबसेंट असतो, आणि ऍबसेंट असल्यामुळं व्यवस्थित काय होत नाहीये, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो पास होत नाहीये. That will be known as a barrier, and that will be known as a junction. Okay, अगदी like that in transistor, as the name itself shows, transistor, that is trans and gister. See here word transistor and transistor, that is trans, 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 that is the transfer. Gister, SISTOR, gister is the register. मीन्स ट्रान्झिस्टर नाव आपोआप नाही आलेलं, त्याचं बेसिक फंक्शन आहे. ट्रान्स मीन्स ट्रान्सफर, जिस्टर मीन्स रेजिस्टर. It transfer the resistors from one location to another location, hence it will be known as a transistor. It will be known as a transistor because it can transfer the resistor
from one location to another location, means to transfer the resistor. Transistor is used. Transistor has a specific function of transferring the resistance from one location to another location inside transistor. अरे तो ट्रान्झिस्टर स्वतःमध्ये काय करतो, एका लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशनला ट्रान्सफर द रेजिस्टर करतो. ट्रान्सफर द रेजिस्टर. आता जर ट्रान्सफर मीन्स द ट्रान्सपोर्टेशन inside the register. What is the basic characteristic of the register? That is the transferring the register. And transferring the register means the transportation. मी ट्रान्सफर झालो वारणेवरून कोडोलीला गेलो, ट्रान्सपोर्ट झालो. कोडोलीतून कोल्हापूरला गेलो, ट्रान्सपोर्ट झालो म्हणतो ना. In transistor, the register is transported from one location to another location. Then question is, from to whom to where, कुठून कुठपर्यंत, कुणापासून कुठेपर्यंत तो रेजिस्टन्स ट्रान्सफर करतो. इन ट्रान्झिस्टर, transistor can transfer the resistance from, I know that transistor can transfer the resistance, but from to, from where to where, that is from to. तर कुठून कुठपर्यंत माहिती आहे. इन फर्स्ट, just here I want to take the laser. See here, what is the transistor? And it is the semiconductor device which transfer the resistance from input to output circuit. Inside the transistor there are the two location. One is the input location and other is the output location. And in this transistor can transfer the resistance from input toward the output. From input to output, it can transfer the resistance. Then in transistor, which is the input and which is the output is very, very essential. And we know that, here I will say clearly that the transistor can transfer the resistance from input circuit to output circuit. Input means the base emitter. Base to emitter, we know that there are the three terminal in the transistor. Three terminal, one is the emitter, base, collector. Emitter, base, collector. These are the three terminal. Base is sandwiched. Sandwich असतं. Sandwich माहिती आहे ना, दोन ब्रेड मध्ये sandwich करतो. That is the base is sandwiched in between the emitter and collector. Emitter आणि collector मध्ये कोण sandwich केलेलं असतं? Base is sandwiched and terminal is taken from the each portion. The terminal taken from the base central portion, that is known as an base. The terminal is kept from the emitter portion is known as an emitter, and terminal is taken from the collector portion, that will be known as an collector. There are the three terminal. One is the emitter, base and collector. Okay, then which junction? We know that in emitter, base, collector means in transistor there are two junction, and that junction will be known as, and one is the J1 and other is the J2. One junction is between the emitter and base, that is the emitter base junction, and other junction is base and collector, that is the base collector junction. Means there are two junction, one is the emitter base junction and other is the base collector junction. In between these two junction, the transistor can transfer the resistance from input circuit to output circuit. It means it can transfer the resistance from emitter base junction to base collector junction. From to कुठून कुठपर्यंत? From input circuit to output circuit means from first junction to second junction. It means from emitter base junction to base collector junction. This is the specific role of the transistor, and transistor in each circuit enjoy its role. And what role? That is its basic characteristic, that transfer the resistance from input circuit to output circuit, means from junction J1 to from junction J2. It means from junction base, emitter to base,
टू बेस टू कलेक्टर. ह्या दोन जंक्शन मध्ये ट्रान्सफर करायचं, रेजिस्टन्स ट्रान्सफर करायचं काम कोण करतो? ट्रान्झिस्टर करतो. इट मीन्स दॅट इन each circuit where the transistor is used, it can play only role to transfer the resistance from input circuit to output circuit, from that is the emitter based circuit to base collector circuit. This is the specific role we have to understand behind the transistor. Okay, then the total word is transistor amplifier. Just I give the total introduction of the transistor. Here whole word is transistor amplifier. Then what is the amplifier? Just we see the transistor. Here we want to see the amplifier. What is the amplifier? Amplifier is the electronic circuit. But which circuit? Which make the process of the amplification. What is the process of the amplification? Amplification is the process of increasing, means increase, or magnifying. Magnification, we know that we can use the lens. एक छोटीशी एखादी गोष्ट असेल तर आपण काय ते बघण्यासाठी काय यूज करतो? लेन्स यूज करतो. जे छोटं आहे ते मोठं करून पाहतो. जे छोटं आहे तेच फक्त एनलार्ज करतो. झेरॉक्स मध्ये आपण गेला की आपण काय करतो सांगा? एनलार्ज करून द्या म्हणतो. एनलार्ज करतो म्हणजे काय आहे? जे आहे ते मोठं होतं. का आहे ते बदलतं? नो. विदाउट चेंजिंग इट्स एनी पॅरामीटर. त्याचा पॅरामीटर काय बदलत नाही. माणसाची आकृती असेल तर त्याचा नुसता हातच मोठा होतो का? माणसाचं चित्र असेल तर त्याचं नुसतं डोकंच मोठं होतं का? नो. सगळीकडून माणूस इन ऑल पॅरामीटर तो माणूस एनलार्ज होतो. म्हणजे आपण जे पाहतो कशामधून? लेन्समधून जे पाहतो ती छोट्याची मोठी प्रतिकृती असते सगळ्या पॅरामीटर मधून. अगदी तसाच इथं मिनिंग आहे मित्रांनो. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ द मॅग्निफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ द मॅग्निफिकेशन इज द इन्क्रीजिंग ऑफ द it is used to increase, it is used to magnify the input AC signal at the output. म्हणजे काय करतो बघा? For magnification of the signal, amplifier is used. An amplifier can make the process of the amplification. Here we give the definition of the amplifier. The amplifier is the electrical process in which it is used to increase. It is used to increase. Just I make the bold. It is used to increase or used to magnify the power of the AC signal or the AC sine wave. AC sine wave जी असेल ती फक्त मी काय करतोय? त्याची अँप्लिट्यूड फक्त वाढवतोय. कोणती वेव्ह असेल तर त्याला तीन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. काय बघा? वेव्ह फॉर्म. दुसरं बघा फ्रिक्वेन्सी. तिसरी बघा अँप्लिट्यूड. मी बोलतोय बघा, एखाद्या वेळेला काय करतो आपण? फोन उचलतो आणि पलीकडचा नंबर न बघता किंवा आपण मोबाईल आपण ऑन केला आणि पलीकडचा नंबर अननोन आहे, पण कानाला लावला की आपण आवाज ओळखतोय, लगेच बोलतोय काका बोला, म्हणजे तुमचे ते काका आहेत. कसं ओळखता? इफ दॅट पर्सन इज स्पीकिंग ऑन अननोन फ्रॉम just by using we can recognize the sound. We can recognize the sound. It means मी आवाज ओळखतो. माझ्या काकांचा, माझ्या नानाचा, माझ्या दादाचा मी आवाज ओळखतो. आणि स्पेसिफिक that sound has 3 parameter. One is frequency. कोण बोलताय? विलास पाटील बोलतायत. माझी फ्रिक्वेन्सी माहित आहे तुम्हाला, तर तुम्ही माझा आवाज ऐकतात. कित्येकदा ऐकलेला आहे. कोणतरी बाहेरनं बोलत गेलं, मी ओळखतोय बाहेर कोण बोललं तर आमचा सोपान बोलला, कारण सोपानचा आवाज मला माहिती आहे. हाऊ इट कॅन बी रेकग्नाइज? दॅट इज वी नो दॅट आवर दॅट व्होकल सिस्टम, माझी व्होकल सिस्टम जी आहे, माझा जो कंठ आहे तो स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी तयार करतो आणि तो आवाज म्हणून येतो. अरे जगाची लोकसंख्या कितीही वाढली तर स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक मात्र बदलत नाही. अंगठ्याचे ठसे बदलत नाही. जिनेटिक, ज्याला जीन्स असं म्हणतो, ते बदलत नाही.
ज्याला आपण डीएनए टेस्ट म्हणतो, बदलत नाही मित्रांनो. अशा काही गोष्टी स्पेसिफिक आहेत मित्रांनो, आणि त्या स्पेसिफिक गोष्टी बदलत नाही आहेत, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॅरेक्टरिस्टिक. आणि जर माणसाचा साऊंड असेल, सिग्नल असेल, सिग्नल मध्ये 3 गोष्टी असतात. एक म्हणजे वेव्हफॉर्म, माझा वेव्हफॉर्म स्पेसिफिक असणार. मी बोललेली जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती स्पेसिफिक असणार. वेव्हफॉर्म, फ्रिक्वेन्सी आणि अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूड फक्त जो वाढवतो त्याला अँप्लिफायर म्हणायचं. अँप्लिफायर ओनली चेंज, ओनली मॅग्निफाय दी साऊंड. तो साऊंड फक्त मॅग्निफाय करतोय, तो काय बदलत नाहीये. अँप्लिफायर डज नॉट चेंज अदर पॅरामीटर लाईक द फ्रिक्वेन्सी अँड वेव्हफॉर्म. जरा बारकाईनं ऐका मित्रांनो. कोणताही सिग्नल असेल तर त्याला 3 गोष्टी असतात. एक म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, दुसरी गोष्ट म्हणजे वेव्हफॉर्म, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे अँप्लिट्यूड. The process of the amplification is increasing or the magnification of the amplitude of the signal. फक्त तो अँप्लिट्यूड वाढवणार आहे, त्याचं नेचर बदलणार नाहीये, त्याचा वेव्हफॉर्म बदलणार नाही, आणि त्याचं काय बदलणार नाही, त्याची फ्रिक्वेन्सी बदलणार नाहीये. And such a electrical circuit is known as an amplifier. And such a process, the process which is used behind to increase, to amplify the signal without changing its frequency and waveform, that is known as an amplification. Amplification is the process of magnifying or increasing the signal without changing its waveform and frequency. It can only magnify the amplitude. फक्त फक्त अँप्लिट्यूड वाढवली जाते, काय बदललं जात नाही मित्रांनो, त्याची फ्रिक्वेन्सी बदलली जात नाही, आणि त्याचं नेचर ऑफ द वेव्ह फॉर्म बदललं जात नाही. ती साइन वेव्ह असेल तर साइन वेव्हच राहील, ट्रँग्युलर वेव्ह असेल तर ट्रँग्युलरच राहील, स्क्वेअर वेव्ह असेल तर स्क्वेअर वेव्हच राहील. व्हॉट विल बी ओनली चेंज? इट ओनली चेंजेस the amplitude. It can't change the frequency and waveform. जरा बारकाईनं ऐका मित्रांनो. The electrical process in which is used to increase or magnify the power of the AC signal means only amplitude. It can only change the amplitude. फक्त त्याचा आकार बदलेल, फक्त त्याची उंची बदलेल, पण काय बदलत नाही, त्याचं नेचर बदलत नाही, त्याची फ्रिक्वेन्सी बदलत नाही. अरे अँप्लिफायर असेल, इकडं बघा, मी इकडून जर बोलत असेल, विलास पाटील बोलत असेल, आणि तिकडं तुम्हाला जर एखाद्या लेडीजचा आवाज येत असेल, that process of the amplification is not a faithful amplification. फेथफुल एम्प्लिफिकेशन म्हणजे इथं मी जसा बोलतोय तसाच तिकडे तुम्हाला आवाज येणं, त्याच फ्रिक्वेन्सीचा आवाज येणं, फक्त त्याची लाऊडनेस वाढवणं. फक्त त्या आवाजाची लाऊडनेस म्हणजे त्याचा काय वाढवणं, आवाज वाढवणं, पण त्या आवाजाची फ्रिक्वेन्सी बदलायची नाहीये, त्या आवाजाचा वेव्हफॉर्म बदलायचा नाही, ओनली त्याची फक्त अँप्लिट्यूड बदलायची. मला सांगा, आपण माईकवर एखादा वक्ता बोलत असतो, माईक असतो आणि समोर स्पीकर्स असतात. इकडं वक्ता, कोणतरी मोठा वक्ता बोलायला लागला, जेंट्स बोलायला लागला, आणि स्पीकर मधून लेडीजचा आवाज आला तर चालेल का? इकडे लेडीज बोलायला लागली, तिकडे जेंट्सचा आवाज आला तर चालेल का? म्हणजे काय बदललं? इकडे जेंट्स बोलतोय आणि तिकडे लेडीजचा आवाज आला, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी बदलली. तुम्हाला माहिती आहे जेंट्सची फ्रिक्वेन्सी किती असते? अरे, जेंट्सची फ्रिक्वेन्सी 50 ते 100 हर्ट्झ असते. लेडीजची फ्रिक्वेन्सी किती असते? 150 ते 250 असते. म्हणून नॉइझी कोण असतात, गोंधळ कोण जास्त करतात? लेडीज जास्त गोंधळ करतात. दोन लेडीजची भांडण लागली तर माणसं कोण थांबत नाही, कारण त्यांच्या कानाला डिस्टर्ब होतो. दोन जेंट्सची भांडणं लागली तरी माणसं जराशी ऐकतील, थोडा काळ ऐकतील, बेअर करू शकतात. नॉइझी नसतं, नॉइझी. याचा अर्थ काय आहे? मी जर माईकवर बोललो तर माझाच आवाज स्पीकरवर जाईल, म्हणजे ते अँप्लिफिकेशन कसलं अँप्लिफिकेशन आहे? फेथफुल अँप्लिफिकेशन आहे. म्हणजे काय होतं, माझा वेव्हफॉर्म बदलत नाहीये, फ्रिक्वेन्सी बदलत नाहीये, फक्त लाऊडनेस वाढते, म्हणजे फक्त आवाजाचा जोर, अँप्लिट्यूड वाढते.
कळतंय? कुठल्या प्रोसेसला प्रोसेस ऑफ द एम्प्लिफिकेशन म्हणायचं? The process of the amplification in which only amplitude is to be magnified, only amplitude is to be increased without changing other parameter like the frequency and waveform. That process is known as an amplification. And the circuit which make the faithful process of the amplification, faithful म्हणजे काय? Only can change the amplitude, does not change the waveform and frequency. That process of the amplification is known as a faithful amplification, and the circuit which can make the faithful amplification is known as an amplifier. Means transistor can make the process of the transferring of the resistors from input circuit to output circuit, that is from the emitter base junction to base collector junction. An amplifier is the electrical circuit which can amplify, faithfully amplify the electrical signal. Means it only magnify the amplitude, does not changing the waveform and frequency. बघा काय काय शिकलो आपण. ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय, ट्रान्झिस्टर कसा असतो, तो कसा सेमी कंडक्टर डिव्हाइस आहे, आणि सेमी कंडक्टर डिव्हाइस असून तो कशा प्रकारे काय करतोय मित्रांनो, आपल्याला ट्रान्सफर दी रेजिस्टन्स करतोय. सी हियर, without changing frequency or the nature of the waveform is called as an amplification, and the circuit used to perform this function of the amplification is known as an amplifier. Amplifier, where the amplifiers are used, why the transistor amplifiers are invented, without use there will be no invention. अरे आपल्याला माहित आहे, गरज हीच शोधाची जननी असते. गरजेशिवाय शोध लागत नाही, आणि शोध लागला की तो शोध वापरल्याशिवाय त्या शोधाचं युटिलायझेशन होत नाहीये. दॅट इज त्याचं अप्लाइड होत नाहीये, अप्लाइड नॉलेज वाढत नाहीये. अगदी तसेच हे जे एम्प्लिफायर आहेत, that will be all amplifier are known as a transistor amplifier, and for the process of the amplification these transistor amplifiers are used, and these transistor amplifier are highly used in radio receivers, radio communication. Just your I am here going to teach, and you are going to learn on that end, your end. That process is telecasting process. This is virtual classroom. It means I am teaching in this end, and you are learning, process of the learning is completing on that end. And in between this end and that end, who is going to communicate? The technology support is going to communicate. And in that telecasting, radio receivers are used. That is television, you know that. Tele and vision. Tele means दूरचं, विजन म्हणजे जवळ करून पाहणं. अरे कुठला तरी यूएस मधला प्रोग्राम मी टेलिव्हिजनवर जवळ करून पाहतोय, मुंबई मधली मॅच मी इथं पाहतोय. इट मीन्स टेलिव्हिजन. And in television, whose support is very essential? The technology support is very essential. And to give the technology support, the transistor amplifiers are used. Means that radio receivers, in radio receiver, in radio communication, in television communication, in satellite communication, in, we know that there is the other communication system that will be known as a satellite communication system. In that all communication system, the radio receivers are used, and that receivers are designed by using the transistor amplifier. Also, here we friends, please join again
today there is some problem of technology. Join again, friends. Just I am waiting. Friend, join fast. Just we are facing the barrier of technology today. We know that मी मध्यंतरी तुम्हाला एकदा सांगितलं होतं की झूमचा आपण एक पासवर्ड जरा हॅक केलेला आहे आणि आपली 24 आवर मीटिंग चालू शकते. कदाचित तो हॅक जो केलेला पासवर्ड आहे तो झूमनं बहुतेक रेकग्नाइज केलेला आहे आणि आपली 40 मिनिटाला मीटिंग बंद पडते आहे. पडू दे मित्रांनो, आपण जरा नवीन पद्धतीनं त्याचा पुन्हा सर्च करूया. कारण आपल्याला माहित आहे त्याला पुन्हा 20 ते 25 हजारचा पॅक मारावा लागतो. तर आपण ते 24 आवर काय करू शकतो, यूज करू शकतो. काही गरज नाहीये. जॉईन व्हा. जरा उरलेल्यांना मेसेज करा, जॉईन फास्ट. फ्रेंड्स, प्लीज जॉईन फास्ट. Submit your attendance in chat box, please. Please submit.